Good afternoon. Warm welcome. Thank you very much for joining us here today. So we are not only part of this beautiful festival which is around us here, we're also having a very nice and close cooperation with the competition program for many, many years. And I think in this idea of widen the ideas of film, it's always very important for us also to bring members who present films in the competition program and make them and give them the possibility to speak about film and about cinema and the love and how to do it in greater length. And with this being said, I'm very, very happy to present you the guest of today. But as it is our tradition here, we present the moderator first. So please welcome Peter Cowie. Today's guest is quite simply one of France's most distinguished director-auteurs. He has 26 feature films to his credit. He's won prizes at Cannes, he's won prizes at the French César, the equivalent of the Oscars in France. And in 1994, he won the most prestigious prize you can get in France, the Prix Louis Deluc, which is for the best French film of the year, with Wild Reeds. And his new film will be shown over the next 2 days, L'Adieu à la nuit. And so please welcome André Téchiné. Bienvenue. Bienvenue. André, I believe you became interested in films as an adolescent already, when you were in boarding school and at home. When did you come to come to Paris and really become obsessed by cinema? Bon, bonsoir. Alors, oui, effectivement, j'ai eu une enfance très obsédée par le cinéma, parce que je vivais dans un village à la campagne, dans le sud-ouest, et je faisais mes études dans un internat religieux avec une éducation très militaire, très sévère. Et mon seul moyen d'évasion, c'était le cinéma. Donc, c'était forcément pour moi un éblouissement d'assister aux séances de cinéma. À cette époque-là, je n'avais aucun jugement de valeur esthétique, évidemment. Sur les films, j'étais simplement émerveillé. Mais pas seulement parce que ça me sortait d'une ambiance asphyxiante, mais aussi parce que ça m'apprenait à regarder le monde, et le monde des adultes par le trou de la serrure. Donc ma première véritable éducation, en fait, elle est passée par l'imaginaire du cinéma. Pardon. Well, good afternoon, everyone. Yes, indeed, I must say that as a child I was quite obsessed with cinema because I lived in a small village in the southwestern part of France, and I was studying in a boarding school, a Catholic one, a very strict one, so I had a very strict education, and the only way for me to escape that was to go to the cinema and to see films. So of course I was, marveled by films, but at the time I wasn't making any aesthetic judgment on films. I was just flabbergasted, but cinema was not only for me a way to escape this very heavy atmosphere. Actually, I learned via films, I learned about the world of adults. I was a kind of a peeping Tom, as it were, and so my education started with films, I can say that. And when you came to Paris, I will remember, because we're of a similar age, that you wrote for Cahiers du Cinéma.
which was the main magazine and the most influential film magazine at the time, not just in France. And so you were in touch with all those key directors, not just of the new wave, but you also were exposed to the great directors like Kurosawa, Ingmar Bergman, Fellini, Antonioni, and so on. And looking back, were there any directors who stand out for you, who really had an influence on you when you were that age? Oui, enfin, il y a beaucoup de questions dans tout ça. C'est vrai que quand j'ai débarqué à Paris, j'ai présenté le concours de l'école préparatoire à l'IDEC, parce que c'était un peu la condition qu'exigeaient mes parents pour que j'ai une perspective professionnelle. Je continue ? Bon. Et donc, j'ai fait cette école préparatoire à l'IDEC et ensuite, j'ai passé le concours. J'ai été collé au concours, donc j'ai été recalé parce que j'ai eu une note éliminatoire en physique, mais la chance a voulu qu'en même temps que j'ai vécu cet échec donc, à l'IDEC, j'avais écrit des petits textes, enfin des petits papiers, des petits articles critiques sur des films, et je les avais envoyés au Cahier du cinéma. Et en même temps, ça c'est une coïncidence, le jour donc, où j'ai appris que j'avais échoué à l'IDEC, j'ai appris que mon texte passait à la revue donc, des cas étaient publiés au Cahier du cinéma. Alors, ça a été à la fois une déception, bien sûr, pour l'IDEC, mais en même temps aussi un élan et un enthousiasme de pouvoir entrer dans cette revue qui s'appelait Les Cahiers du cinéma et qui était pour moi comme une espèce d'évangile, parce que quand j'étais en province, je le lisais comme si ça allait me révéler une sorte de vérité sur le cinéma. Well, in fact, there are many questions in your one question, but it's true. You know, when I moved to Paris, I decided to present the competition exam to get in this very famous film school in Paris called IDEC. But, you know, I had to go through a preparatory phase, and this was actually the condition that my parents put. They said, right, you want to be a filmmaker, then you have to go to this school because then you have some credits. So I did that preparatory school, and I took the competition exam, but I failed. I failed because I had a terrible grade in physics. So that was a sad thing. It was a failure. But at the same time, I had, you know, written a number of reviews and films, which I had sent to the Cahiers du Cinéma, a very famous cinema magazine in France. And it was quite a coincidence because the very day when I failed the competition exam, I learned that some of my texts had been published or were going to be published in the Cahiers du Cinéma. Therefore, it was both, you know, a disappointment for me. I had failed IDEC, but at the same time, it was something very positive, and I was very happy to see that my reviews were going to get published. And for me, the Cahiers du Cinéma, it was like the gospel, you know, because when I was, you know, living in the province in France, I was reading the Cahiers du Cinéma very eagerly, thinking that they would teach me a lot about filmmaking and about life in general. Oui, et pour répondre à la question de Peter, c'était une époque, bien sûr, qui n'est absolument pas comparable à l'époque que nous vivons actuellement. C'était une époque où les producteurs faisaient des chèques en blanc, en quelque sorte, aux cinéastes. C'était une époque d'une grande effervescence et d'une grande liberté créatrice, un peu dans le prolongement de la nouvelle vague. Alors que maintenant, évidemment, ça s'est considérablement durci et qu'il y a eu une mutation et que c'est tout à fait différent, pour ne pas dire opposé. Et à cette époque-là, le cinéaste qui m'avait
le plus influencé, si c'est un sens de dire ça, mais en tout cas que j'admirais infiniment, c'était Ingmar Bergman. All right, and to respond to your question, in fact, at the time, I mean, it was not comparable to what we live today. It was completely different. At the time, film producers were giving you a blank check, so to filmmakers, so it was much easier. And it was a time of great creativity, a lot of freedom as well. And in the same sense that the Nouvelle Vague was there, the new wave. And today it's completely different. It's much harder, and things have changed dramatically. It's a completely different time. It's almost in a position at the situation in the 1960s. Well, at the time, I could say that the filmmaker who mostly influenced me and the one that I most admired was Ingmar Bergman. Well, by the... Pardon, non, excusez-moi. Non, et pour continuer avec la question justement de Peter, je ne sais pas si aujourd'hui, par rapport à vous qui travaillez dans le cinéma, c'est possible d'imaginer que j'ai commencé en étant assistant de Jacques Rivette, et Jacques Rivette, c'était un cinéaste qui ne savait pas sur son plateau, quand il faisait sa mise en scène, qui ne savait absolument pas ce qu'il allait tourner, qui ne savait pas ce qu'il allait faire. Son travail ne reposait absolument pas sur un scénario. C'était un peu comme au début du cinéma, d'ailleurs, en fait. Et il était dans une improvisation absolument permanente. J'ai l'impression que aujourd'hui, pour les gens donc, de votre génération, c'est au contraire un travail très bétonné, très formaté, très exigeant du scénario, avec une version 1, une version 2, une version 3, pour que tout soit extrêmement calibré avec des standards d'émotion extrêmement précis. Alors que moi, quand j'ai commencé à apprendre mon métier, c'était absolument le contraire. Well, to continue on your question, Peter, I don't know, but I think it's very different for you today. I mean, you're all working in the film industry, you're doing cinema, and maybe it's hard for you to imagine what it was like at the time when I started. I was the director assistant of Jacques Rivette, and he was a director who, when he was there on the set, he didn't know anything about what he was going to do. He was improvising all the time. I mean, his work wasn't based on a script. That was like at the beginning of the cinema industry, actually. That was how things were. So Rivette would simply improvise on a permanent basis. And I have the feeling that today, for people like you, things may be completely different. Because normally, when you work on a film, everything is standardized. You have a special format. You have to work on a script. You have maybe a first, a second, and a third version of the script. So this is completely different to what used to be the situation at the time when I started. And it's almost the opposite of what we used to do. One of your great talents, I think, André, is the way you direct actors. You already started in the mid-70s with films like Barocco and Eloise, French Provincial, where actors like Jean Moreau or Gérard Depardieu, Delphine Seyrig, all really played convincing roles. And by the time I saw your first film, which was Les Sœurs Brontë, the Brontë sisters, in 1979 in Cannes. I remember it as if it was yesterday because it made an impact on everyone. You chose three great actresses to play those three sisters, those three, Charlotte, Emily and Anne Brontë, who produced all those great books, Living on the Moors in the north of England. And those three actresses were Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, and Marie-France Pizier. And so we're going to show a clip first from this film, and then afterwards I'd love to hear what drew you to the subject and where you shot the exteriors. So could we have the first clip, please?
So what drew you to that subject, an English subject far from French literature? What drew you to that and to the format of the film? Oui, pour moi, les Sœurs Brontë, c'est une très longue histoire. Je vais essayer de la raccourcir. En fait, j'avais fait une première version avec une scénariste américaine, Marilyn Goldin, et cette version n'avait pas obtenu l'avance sur recette et je n'avais pas pu faire le film. Bon, c'était une version beaucoup plus romantique, on va dire, pour aller vite. Et ensuite, j'ai fait, beaucoup plus tard, une deuxième version avec Pascal Bonitzer. Et dans cette version, j'ai assumé le fait que je tournerais en français avec des actrices françaises, que le jeu serait très raide et très stylisé, que la seule finalement exigence réaliste, ce serait les paysages du Yorkshire, qui sont les vrais donc, paysages où elles ont vécu, et que ce serait le dialogue, c'est-à-dire le dialogue soit tiré des témoignages, soit tiré des œuvres des Sœurs Brontë, ou des biographes parfois avec des citations. Par exemple, la scène, pour être concret un peu, la scène qu'on vient de voir, c'est un poème que j'aime beaucoup, mais qui est un poème d'Émilie Brontë. Donc, vous voyez, dans tout le film, j'ai prélevé des éléments qui étaient dans la réalité biographique des personnages, et je me suis interdit d'inventer. La seule invention, évidemment, c'était la traduction dans la langue française, quoi. Voilà. Actually, it's quite a long story with the Bronte sisters, but I'll try to shorten it a bit. I had made a first version of that film with an American scriptwriter, Marilyn Goldin, but we didn't get the money to make the film at the time. So then I waited quite a long time. The first version was extremely romantic, in fact. But after, a long time afterwards, I decided to work on a second version with Pascal Bonitzer. And there, I accepted the idea that I was going to do it, the French way, with French actresses, using the French language, that the way the actresses would act would be a bit stiff and very much stylisé, as it were, and also the only realistic element in the film would be the landscapes of Yorkshire, which is the region where the sisters Brontë used to live. And the dialogues was, in fact, all the dialogues are taken from either the works of the sisters themselves, or what witnesses said, or what biographies could provide. And for example, the scene that we saw right now, it's the dialogues are taken from a poem written by Emily Brontë that I really liked very much. And the whole film is taking elements from reality of the Brontë sisters, of the characters. And I forbade myself to do anything, to invent anything. The only invention is, in fact, in the film is the French translation of the texts, the original texts. And 5 years later, you brought to the front today's president of the Berlinale jury, Juliette Binoche, who I believe was only 20 years old when she made Rendezvous for you. And you somehow seem to relax her so that she plays with a great naturalness and sophistication for someone of her age in that particular part. Rendezvous is an interesting film because it's, in a way, reflects your own experience of coming from the southwest of France, the provinces, to the big city, Paris, and having to cope with the difference in the rhythm of life and so on. Oui, ça c'est juste. Enfin, c'est vrai que c'est souvent
un thème qui est revenu à mon insu dans mon travail, dans mes films. La personne, fille ou garçon, qui revient de province et qui doit faire ses preuves dans la capitale, bon, à Paris. Et là, pour Rendez-vous, j'avais imaginé une sorte de ghost story, quoi. Pour moi, Rendez-vous, ça appartient un peu à cette catégorie. Et je voulais confier le rôle à Binoche, à Juliette Binoche, malgré la résistance des producteurs, parce que c'était une inconnue et ils préféraient m'imposer une actrice plus connue à cette époque-là, qui sortait d'un succès commercial. Bon, alors je me suis battu, et 2-3 jours avant le début du tournage, on ne savait pas si le film allait se faire ou pas. Là, il y a eu un vrai rapport de force avec la production, parce que j'avais refusé de faire des essais avec Binoche, parce que je trouve que les essais auraient pu être... les producteurs pouvaient s'en servir aussi d'une arme contre mon choix, et ça j'ai pas voulu. Donc j'ai pris le risque de dire c'est elle ou le film ne se fera pas. Ça ne m'est pas arrivé si souvent que ça d'être aussi téméraire. Bon. Mais là, je savais quand même que le personnage tenait à Binoche, quoi. Bon, c'est un peu une histoire d'une Star is Born, hein. C'est l'histoire d'une jeune apprentie comédienne qui va devenir une Juliette remarquable dans Roméo et Juliette. Bon. Et j'avais l'intuition qu'il y avait ce potentiel chez Juliette Binoche. Mais Rendez-vous est un film, tant mieux si vous trouvez qu'elle est naturelle, mais en même temps, l'orientation, la direction, ce qu'on appelle la direction d'acteur, c'était vers le théâtre, hein. C'était vers le théâtre, vers la théâtralité et vers le monde du théâtre. Alors, en tout cas, c'est le souvenir que je garde de mes partis pris esthétiques à ce moment-là, quoi, hein, et de mon travail avec Juliette, quoi. Well, right, it's true. You know, this is quite a recurrent theme, in fact, the story of a young person, be it a woman or a man, a young man or a young woman, coming from the province to settle in Paris, to make a life in Paris. This is something that we see very often in films and in my films as well. But therefore, Rendez-vous, I had imagined a sort of a ghost story, because this is, in a way, how I see the film. I wanted Juliette Binoche to play this role, and this in spite of the resistance of the producers at the time. In fact, she was not known. She was an unknown actress, and they didn't want her. They would have wanted me to take another actress, a more famous one that had just come out of a commercial success. But I really fought, and I said, no, I want Juliette Binoche. So 2 or 3 days before the shooting of the film, we didn't even know if the film was going to happen. It was a bit of a tug of war between me and the producers, and I had refused at the time to make rushes with Juliette Binoche, because I knew that this could have been used against Juliette, against my choice. And I didn't want that. So I took the chance and I said, it's either her or I'm not making the film. And actually, this doesn't happen very often normally, you know. I was very bold in a way to impose Juliette on the producers, but I knew that she was exactly the one who could embody this character. The story is a bit like A Star is Born, you know. It's a young actress, she comes to Paris, and then she becomes this wonderful Juliette in Romeo and Juliet. And I had the intuition that Juliette Binoche could be the right actress for that character.
But Rendezvous is a film. I mean, you may think that she's very natural in the film. Maybe this is your impression, and that's a good thing if it's like this. But in fact, it's a film where I decided to direct the actress in a very theatrical way. For me, it was very important, the drama dimension in that film. So this is, that was my choice. My aesthetic choice at the time to direct it in a theatrical way. And you may be modest about it, but of course it won Best Director at Cannes in that year. So it was good. And so we're going to see a clip now, and it's a clip showing Juliette Binoche with one of the two men who really want to woo her and have fallen in love with her. So could we have the second clip, please? Ça fait toujours très... Enfin, moi, je revois jamais mes films, donc ça fait toujours très... C'est très bizarre. I never see my films again, so it's quite strange for me to see an excerpt now. The next Ça year... me martien pour moi. Oui, je comprends. Like from out of space. You like to deal very often with the three ages of man or woman, the old age, middle age, and in your next film, The Scene of the Crime, you have Danielle Darrieux, for example, one of the great dames of the French cinema, and also you return to this theme of the Southwest where you grew up. And I feel you're almost more at ease when you're filming there than when you're filming in the big city. Oui, alors, vous savez, moi peut-être que j'ai l'air de m'exprimer d'une façon sans doute trop intellectuelle, on va dire, mais mes films, je les réalise de façon tout à fait instinctive. Mais le Sud-Ouest, c'est quand même le pays de mon enfance. Bon. Et c'est là où j'ai appris à voir le monde. Donc je suis sensible à la lumière du Sud-Ouest, au paysage du Sud-Ouest, et j'ai envie de les montrer aux spectateurs, forcément, puisqu'ils sont pour moi chargés de toute cette force que peut procurer l'enfance. Bon. Et dans le film que vous allez montrer ou qu'on va voir, il y a un personnage central qui est effectivement un personnage d'enfant, entre l'enfant et l'adolescence, il a 11 ans, et c'est le jour de sa communion solennelle puisqu'il est catholique. Bon, bref. Mais en même temps, je ne veux pas non plus que ramener tout le temps mon travail à mes origines. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Et j'aime beaucoup les voyages et j'aime beaucoup aller voir ailleurs. Et j'ai fait aussi des films dans le Yorkshire, comme celui que vous avez montré, même s'il parle français, ou alors ensuite des films dans le Maghreb, enfin en Afrique du Nord, avec la présence du monde arabe, enfin vous voyez, bon, mais sans donc être tout le temps en train de revenir à mes origines, parce que je trouve que c'est dangereux, j'ai forcément une forme
d'attachement affectif, oui, bien sûr. Well, yes, you may think that I'm intellectualizing things a bit too much, but in fact my films, when I make films, I do it in a very instinctive manner. And the southwest of France, of course, that's the country of my childhood, that's where I grew up, and that's where I learned how to see the world. And therefore, I'm very sensitive to the light, to the landscapes of that region, and this is why I want to show them to the audience, because for me they're full of a strength that comes from my very childhood. But for example, you are going later to show a film that I made where the main character is a child. He's, I think, he's between a child and a teenager. He's 11 years old and he's doing his communion. That's a Catholic child. And in fact, I don't want all the time to come back to my, to my region, to the southwest of France or to my origins. I don't think it's a good thing to do that. And I love traveling. I love to see other landscapes, to see other places. And I made films in different regions, like in Yorkshire or in the Maghreb, in North Africa. I try not to go back all the time to my own origins, because I think it can be quite dangerous. But I'm attached, it's true, to the southwest of France, indeed. The scene of the crime begins, at least for me, a little like Charles Dickens' Great Expectations, where the small boy meets a prisoner and is shocked by him and is influenced by him. And in the clip we're going to see, you'll see the 11-year-old boy escaping from his college in order to see his mother. And meanwhile, the mother having an affair or about to have an affair with the convict himself. So it's a very tense situation. So can we have the next clip, please, from Scene of the Crime? The theme of this year's Berlinale Talents is mistakes. Can I ask you, have you consciously made a mistake in your career? I mean, has there been a film that perhaps a producer has asked you to make and you've taken it on because you needed a project at that time and then later you've regretted it? And if you do make a mistake, how do you cope with it? How do you go forward? How do you take the next step? C'est un vaste thème, hein, les erreurs, enfin, ou l'erreur. Mais moi, je ne vois pas l'erreur d'une façon négative. Hein. Pour moi, l'erreur, c'est ce qui permet d'avancer et c'est ce qui permet de progresser. Hein. Il n'y a pas, pour moi, de progrès sans erreur. C'est à partir du moment qui est bien sûr un moment difficile, du moment où on arrive à tirer les conclusions de ces erreurs, qu'on est en mesure de devenir fort, de progresser, d'avancer, bon bref. Et donc, simplement, alors en ce qui concerne le cinéma, des erreurs, je crois que on en fait tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, ma démarche, si vous voulez, de cinéaste, c'est pas d'atteindre à une sorte de perfection ou de maîtrise, hein. Comme ça peut être le cas chez certains cinéastes. Des erreurs qui me paraissent les plus graves dans
dans le cinéma, c'est les erreurs de caractère, quoi, les erreurs de personnage. Il me semble qu'on peut se tromper sur tout, c'est pas trop important comme ça. Mais alors quand on se trompe sur un personnage et quand on se trompe sur un choix d'acteur qui doit incarner ce personnage ou jouer ce caractère, alors là, ça paraît irrattrapable, quoi. C'est-à-dire que ça peut compromettre un film. Si je pense par exemple à un immense cinéaste comme Chaplin, je veux dire, quand il se rendait compte que même pour un personnage épisodique, il s'était trompé d'acteur, même s'il avait tourné, comme dans la rue vers l'or, des scènes avec beaucoup de figuration, il refaisait, donc il dépensait quand même beaucoup d'argent, mais c'était son propre producteur, enfin bon, et il refaisait la scène parce qu'il trouvait que c'est pas que l'acteur n'était pas bien, mais c'est que la rencontre entre l'acteur et le personnage ne se faisait pas. Alors ça, pour moi, ça c'est vraiment des erreurs très graves. Et il m'est arrivé d'en commettre pas avec des acteurs, il ne faut pas non plus exagérer, mais avec un acteur qui avait un rôle important dans un film. Je me suis rendu compte que je m'étais trompé et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas obtenir de lui ce que je voulais et qu'on ne parvenait pas à se rencontrer dans le travail. Il m'est arrivé aussi de me rendre compte que l'acteur que j'avais choisi n'était pas capable de jouer le personnage tel que je l'avais écrit. Et alors à ce moment-là, moi je n'ai pas eu, j'avais pas les moyens de changer d'acteur. Et puis je pense que ça aurait été aussi peut-être trop cruel. Bon, donc j'ai gardé l'acteur, mais j'ai adapté le personnage, j'ai complètement changé le personnage tel que je l'avais imaginé, tel qu'il était dans le scénario, et je l'ai entièrement adapté en fonction de l'acteur, quoi. Hein, bon. Mais il y a des erreurs aussi plus rigolotes et plus futiles, comme par exemple des erreurs sur les accessoires, sur des perruques, par exemple. Ça a l'air comme ça, un peu dérisoire. Mais j'ai fait des erreurs sur des perruques. Alors, j'ai voulu les rattraper dans le film suivant. Après, je me rendais compte que ça n'allait pas. Donc, j'ai demandé à l'actrice, qui était très réticente, de se couper carrément les cheveux parce que je trouvais que cette perruque avec les cheveux courts, ça ne marchait pas. Et tout. Bon, bref. Oui. Bon, il y a toutes sortes d'erreurs auxquelles on n'échappe pas, quoi. Oui, pardon. Well, the theme of talents, mistakes is quite a vast theme indeed, and well, I don't really see mistakes. I mean, there is not only one way to do things, and I think mistakes are what enable us to move forward and to improve in our work. And actually, there is no progress without mistake. But of course, when you make a mistake, you go through a difficult patch, and sometimes, I think what's most important is to draw the right conclusions from the mistakes you make, because if you can do that, then you can move forward and improve your filmmaking. And I think in the cinema industry, we all make mistakes all the time. Personally, I'm not like some filmmakers who want everything to be perfect and to have total control of what they're doing.
Some people do that, but I'm not like that. But I think probably the most serious mistake director can make is a mistake related to characters. Because you can make a mistake on about anything when you make a film, but you should not make a mistake on your characters. This is very important, and by that I mean the choice of the actors. The choice of the actors is absolutely central, and it's difficult sometimes, and if you make a mistake, if you do make a mistake with the actor, that can endanger the whole film. You know, for example, someone like Chaplin, who was a great filmmaker, if he realized at one point that he had made a mistake and cast the wrong actor, he would then redo the scene with a different actor. Of course, he would be spending a lot of money, but he had the money because he was his own producer, obviously. But he would then repeat the scene with a different actor because otherwise, you know, it's just impossible. It doesn't work. So as far as I'm concerned, you know, this is, for me, the most serious mistake that a director can make. And it happened to me. I remember, you know, once I had cast an actor for a role in one of my films, and then at some point I realized, oh my God, I made a mistake. He will never be able to characterize or to embody that character. And I didn't know what to do. So in the end, I didn't have the money Chaplin had to recast somebody else. What I did is I rewrote the script, and I changed the character to adapt the character to the actor. So I did quite the opposite. And sometimes, you know, it happens, you realize maybe the actor you have chosen is not up to the task and cannot really play what you want him to do. And in that case, you know, you can't tell an actor, listen, you know, you're out of the project. This would be too cruel, and it would be very expensive as well. So what I did is I kept the actor and I changed the script. But there are many different types of mistakes that one can make while making films, and some of them are really funny, like with props or with wigs. I once made a big mistake with a wig, and I was in a difficult situation. I said, oh my God, what am I going to do? And, you know, and so I asked an actress to maybe cut her hair. Of course, she was reluctant to do it, but I said, well, otherwise it will look silly in the film. So there are all sorts of mistakes that can be made. Well, we must press on because we arrive now at one of your most successful films, Ma Saison Préférée, My Favorite Season, which did very well at the César that year. It dominated the competition, and Catherine Deneuve won Best Actress. And in this film, there's another theme very dear to you, I think, which is that of family conflict. And in the scene we're going to watch now, there's a very moving and very authentic moment when Catherine Deneuve goes to see her brother, played by Daniel Auteuil, and explains that their mother is very ill. So can we have the next clip, please? Dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose sur le film? Sur l'extrait qu'on vient de voir. Non, sur le film, sur le fait qu'il y a des conflits de famille que vous écrivez très. Sorry. Oui, non. You write very sensitively. J'aime pas beaucoup, si vous voulez, faire des commentaires sur mes films, parce que c'est pas à moi vraiment de le faire, quoi. Ma saison préférée, c'était un film sur les âges de la vie. C'était un frère et une sœur qui ne sont pas du tout exclus de la société, qui travaillent dans un monde moderne et qui gagnent bien leur vie et qui tout à coup, avec la maladie et la mort de la mère, puisque la question de la maison de retraite va se poser, que faire de cette mère qui décline physiquement. Ça, je trouvais que c'était un sujet
intéressant, socialement, des personnages relativement aisés qui sont confrontés à leur propre vieillissement et surtout à la déchéance physique de leur mère qu'ils doivent prendre en charge. Et ils sont tous les deux très désarmés par rapport à ça. Et donc, ils se remettent en question, ils se remettent en cause, et ça m'intéressait de développer cette histoire sur 2 heures, quoi. Je crois que c'est un de mes films les plus longs et aussi un de mes films les plus dialogués. C'est vrai qu'il y a des moments de conflit, bien sûr, mais il y a aussi des moments où les personnages se rejoignent et c'est aussi une relation amoureuse entre frères et une sœur. Hein. Well, I don't really like to comment on my own films because this is not my job to do this. But in Ma Saison Préférée, I'm portraying the different ages, and a sister and a brother. These people are not marginals, They live in a modern world, they work, they make a good living, and they have a sick mother, an aging mother. And the question is, what are we going to do with her? Where are we going to put her? Maybe in a special institution? What shall we do with her? And I think it's a very interesting topic to see, in a society with some well-off people faced with their own aging and also the deterioration of their mother's health. They need to care for her. They don't know exactly how to go about it, and they're a bit at a loss, both of them. So they question each other, and I found it interesting, and I made a 2-hour movie out of this, which is quite a long film. It's probably one of my longest films, and there's also a great deal of dialogues in that film. It's true, there's some conflictive moments in the film, but also some moments where they are peacefully together, and it's a love relationship between a brother and a sister, in fact. Well, the film which we're going to show the next clip from actually, in a way, touches on your own adolescence. It's your generation. It's about a young soldier who is on leave from serving in the Algerian War in 1962 and who, in effect, deserts in order to, and he manages to persuade a woman to marry him, and in that way he hopes to never to return to the army. I've chosen an extract which shows how well you use the camera in movement. It seems to me you're very, very good at shooting action scenes without too much effort. There are no big explosions or anything, but the way that you plot the camera movements is extremely effective. And this scene, I think, shows how the characters move in the landscape beautifully. So can we have the next clip, please? And in a film which I like very much, Les Égarés, you went even further back in time. That was in 1962. Now we go back to 1940, when France has fallen and everybody is leaving Paris as fast as they can. And Catherine Deneuve is again in the leading role. And you used a wonderful cinematographer, Agnès Godard. And we'll see in these opening shots of the film how well you have set up an incredibly difficult sequence of movement and people going in and out of shot, and the sense of chaos of a society really crumbling. So could we have the next clip, please? André, I apologize. I made a mistake. Of course, it's Emmanuel Béard, not Catherine Deneuve. But I thought of Catherine Deneuve psychologically because she's in the film that you have here in Berlin. And you've worked with her
on many occasions. And do you write parts with a certain actor in mind, or is it just by chance that they are available at a certain moment? J'ai eu plusieurs cas de figure. Par exemple, quand j'ai écrit avec Gilles Torrent, mon partenaire scénariste de l'époque, Hôtel des Amériques, je savais seulement que je voulais Catherine Deneuve et Patrick Devers. Voilà. Et que je voulais écrire une partition pour Catherine Deneuve et Patrick Devers. Et ça, c'était le point de départ du film. Et c'est d'ailleurs aussi le point d'arrivée du film, parce que c'est ce qui se dégage entre ces deux personnes, ces deux grands acteurs, mais qui sont comme le jour et la nuit. Et il y avait un contraste si fort que je n'avais plus finalement qu'à les regarder, qu'à essayer de percer leur mystère. Et je crois que c'est que si le film a un intérêt, et même je crois plus que ça, parce que c'est pas moi, c'est simplement le couple qui est devant la caméra et qui dégage une forme absolument hypnotique dans les moindres expressions, dans les moindres regards et dans les moindres gestes. Donc le suspense est permanent simplement en regardant ce qui se passe entre eux, quoi. Voilà. Ça, c'est pour l'exemple Hôtel des Amériques. Donc quand j'ai fait Les Roseaux Sauvages, dont on voyait un extrait tout à l'heure, j'ai écrit le film parce que c'était un souvenir de mon adolescence, l'intrusion de la guerre d'Algérie dans un collège de la France profonde, quoi. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc là, quand j'ai écrit le scénario, j'avais aucune idée d'acteur, et donc j'ai fait un très long casting pour ma saison préférée. C'était encore un autre cas de figure. Je savais que je voulais Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, et pour la mère, alors qu'elle n'avait pas du tout l'âge, et je pense que c'est pas du tout un casting d'un point de vue génétique ou biologique ou vraisemblable crédible, parce que Marthe Villalonga, qui fait la mère, était vraiment trop jeune pour faire la mère, je crois, de Catherine, dans la réalité. Alors là, on avait fait des essais pour voir si la combinaison de ces trois corps, hein, parce que c'est quand même ça, on filme des corps, pour pouvoir si ça pouvait quand même marcher sur des rapports de génération qui n'étaient pas évidents, puisque ça ne correspondait pas à la réalité, mais ça pouvait tout à fait être jouable dans le cinéma. All right, well, I had different situations, in fact. For example, when I wrote with Gilles Torrent, who was my co-scriptwriter at the time, Hôtel des Amériques, I knew from the very beginning that I wanted to have Catherine Deneuve and Patrick Devers in that film. In a way, I wrote the scores for both those actors. And actually, that was the starting point of the film and also the end of the film, because you see these two characters, these are two great actors. They're very different from one another. And I just had to be there and film
filming them, to see the contrast between the two of them, to try and go through their mystery, because they're quite mysterious characters. And I believe that is exactly what made the film interesting, if one can say that the film is interesting. But I found that this was very important for me, this couple with Catherine Deneuve and Patrick Devers, to have them in front of the camera. It's quite hypnotic to see them, their looks, the way they look at each other, their gestures, and it creates a sense of suspense during the whole thing, the whole film. And when I made The Wild Reeds, Les Roseaux Sauvages, this is actually a recollection of my adolescence. When I was a teenager, I remember I was at school and we were hearing about the war in Algeria. And so I wrote the script, but at the time I had no idea about the actors I wanted to cast for that film. So then I had a very long casting process for that film. In Ma Saison Préférée, it was again a different situation. I knew that I wanted to have Catherine Deneuve and Auteuil, and for the mother, I wanted to have Marthe Villalonga, even though she was much too young to be the mother of Catherine Deneuve in the film. You see, when you cast an actor, you don't think about biology or genetics. I mean, she was incredible as a mother because she was too young, and so we decided to do rushes with her to see if the combination of these three bodies could work. I'm saying body, you know, because actually that's what we do, you know, we use bodies to make films, and it worked. So it was the relations between those three different generations, which was quite unrealistic. I mean, not close to reality, because one of them was too young to be a mother, but it worked in the film. André, I want to leave a few minutes for questions from the audience, but there's one final thing I'd like to discuss with you, and that is the cinema experience. How important is it for you to have your films shown on a big screen in a cinema? And I'm asking you this because of the very burning issue that everyone is aware of right now, that companies like Netflix and Amazon and Hulu are commissioning often great filmmakers to make films which unfortunately then are for the most part only seen on computer screens, on televisions, or if you're very lucky, in your own home cinema, but on the whole not in theaters. How important is that for you to have your films shown on a big screen and not just on television? Mais moi, je n'ai pas... moi, effectivement, si vous voulez, là, j'ai deux expériences. Les expériences par rapport au cinéma, bien sûr, et aussi par rapport à la télévision. Mais quand Les Roseaux Sauvages, par exemple, c'était un film destiné à la télévision. Mais je n'ai jamais fait, dans ma pratique, dans mon travail, je n'ai jamais fait de différence. J'ai fait exactement de la même manière. C'est-à-dire j'ai utilisé les acteurs, les décors, les costumes. Enfin, j'ai fait la mise. Enfin, j'ai fait exactement donc le même travail quand c'était destiné au cinéma ou quand c'était destiné à la télévision. Alors là, en ce qui concerne Internet, Netflix, enfin bon, toutes ces questions de support et de format, donc, et de diffusion, moi, je n'ai pas le fétichisme des salles de cinéma. Ça je ne l'ai pas. Mais en même temps, dans une salle de cinéma, il y a un rapport collectif au film qu'on est en train de regarder. Bon, on peut pleurer ensemble, on peut rire ensemble. Et ce que j'aime dans cette expérience publique, c'est que c'est un public indifférencié. C'est-à-dire indifférencié socialement, indifférencié sexuellement, les hommes et les femmes, et indifférencié aussi sur cette chose très importante et dont on ne parle jamais, sur les âges de la vie. Il peut y avoir tous les âges. Ça, c'est merveilleux. Ce public indifférencié. Mais, alors, sur l'autre aspect de votre question, c'est-à-dire cette question donc, du support et du format, moi, j'avais vu
sur Internet, sur un ordinateur, un film que tout le monde connaît et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lola Montez. Bon, alors, Lola Montez, c'est fait pour être vu sur un grand écran, et c'est du grand spectacle. Il y a une dimension, bien sûr, baroque. Bon. Et alors ça, j'avais très peur de le voir sur un petit format de mouchoir de poche, quoi. Bon. Et de le regarder en bas alors que ça se regarde en haut, quoi. Bon. Et en même temps, j'ai vu Lola Montez, donc, dans avec un changement de support, un petit format, bref, et j'ai découvert un autre film, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais vu la radioscopie de Lola Montez, c'est-à-dire que la ligne de force dramatique du film m'avait un peu échappé à cause du charme, à cause du spectacle et à cause de la virtuosité technique. Bon. Et puis aussi, évidemment, de la beauté plastique du film. Bon. Et là, tout à coup, dans cette espèce de réduction radioscopique, je voyais avec beaucoup plus de clarté la force dramatique du film, et c'était tout à fait instructif et intéressant pour moi aussi, quoi. Voyez, ouais. Et j'ai été ému, mais pas du tout ébloui. Voilà. D'accord. Very interesting. Well, actually, I have both experiences because I worked for the cinema and for television as well. For example, Les Roseaux Sauvages was a film that originally was meant for television. Actually, I never really made the difference between the two. I always work in the same way when I make a film for the cinema or for television. I use the actors, the sets, and the costumes, everything I do exactly the same way without making any difference. Now, you were talking about the internet, about these different medium like Netflix and so on, different ways of broadcasting films. I must say I'm not completely obsessed with the big screen. For me, it's not, what's most important. What I think is important when people go to a cinema theater is that they have a collective experience. They cry and they laugh together. And that is something I really like. And I think it's really important, the experience of the audience. And an audience that is made up with different people who belong to different social layers, people, men and women together, young and elderly people. This mix of people in the audience I find absolutely wonderful. And that's very important. But now, concerning, I made one experience, an interesting one. I saw the film Lola Montez on a small screen, on a computer screen. So normally this is a film that you should see on a big screen because it's a great show, it's baroque and everything. And I was kind of afraid, thinking, oh my God, I'm going to see it on a small screen, and instead of looking upwards, I'm going to look downwards. But actually I was surprised because I discovered a different film. It was kind of a radioscopy of the film Lola Montez. And, of course, it didn't have the charms and the virtuosity or maybe even the beauty of it. I wasn't flabbergasted by the beauty of the film because of the size of the screen, but nonetheless, I was struck by the dramatic strength of the film on a smaller screen. So clearly, it had a dramatic strength, and that was very interesting for me. It was a learning process, and that's what happened. Well, we have time for just a couple of questions, unfortunately, but how it works, as you may know from previous events, if you've come already to them, that we have microphones here, so please don't address a question until you get the mic, and in order to get the mic, wave your arm to me. And I'll okay, right, this lady here in red first. D'abord, merci, Monsieur Téchiné, pour cette conversation. Ma question est à part inspirée par une de vos réponses. Vous avez dit que ce n'est pas à vous de donner des commentaires sur vos films.
Alors ma question c'est quand et comment comprenez-vous que le film que vous avez fait est un succès? Est-ce que vous pouvez le comprendre avant la réaction du public ou est-ce que c'est juste après que le film a été vu que cela devient possible? Oui, je peux la traduire pour le public, la question. Well, Mr. Téchiné, thank you very much for your contribution. Now, my question is deriving directly from one of your replies, because you said it wasn't your job to comment on your own films. Now, we would like to know, when do you understand that your film is a success? Do you understand that before the reaction of the audience, or do you have to wait after the film has been released? C'est toujours, je ne sais pas si ce que je dis a une portée générale. Hein. Je parle subjectivement, je parle pour moi, à mon nom propre, si vous voulez. Bon. Donc, en ce qui me concerne, des succès, bon, mes films ont été amortis, mes films ont été un peu bénéficiaires, mais enfin, des grands succès populaires, hélas, ça, j'en ai pas eu. Hein. Bon. Mais j'ai eu un succès, par exemple, avec beaucoup de reconnaissance, le New York Circle, tout ça, enfin bon bref, ou les Césars, on va dire les roseaux sauvages, hein. Prenons les roseaux sauvages comme exemple. C'est très difficile à mesurer parce que mon intention, c'était de faire un film sur l'intrusion de la guerre d'Algérie dans la France profonde, telle que je l'avais vécue quand j'étais adolescent. Voilà. C'est ça, mon intention. Et le film a eu du succès sur complètement autre chose que je n'avais pas du tout prévu, qui était la découverte de l'homosexualité. Voilà. Et donc, si c'est quand même très étrange, parce que certes, le protagoniste, enfin, un des trois personnages, en tout cas, est effectivement homosexuel, et c'est une dimension de ce caractère. Hein. Et moi, dans le cinéma que je fais, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est les caractères et les destins, quoi, vous voyez. Mais je pensais que ce serait quand même la guerre d'Algérie qui serait donc essentielle et la manière dont elle bouleversait la vie de ce collège. Et en fait, ce que le succès m'a renvoyé, c'était la représentation de l'homosexualité. Voilà. Donc, et en même temps, bon, ça c'est pour le succès, mais en même temps, quand un film, le succès, ça fait du bien à tout le monde, on est tous contents, bon, c'est forcément encourageant, mais en même temps, d'un point de vue créatif, je ne suis pas sûr que ce soit très stimulant. Hein. Moi, je sais que c'est plutôt en sortant de mauvaises expériences que j'avais envie, que j'avais un désir de revanche. C'est peut-être la force du désespoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était, paradoxalement, plus moteur pour moi qu'un succès. Parce qu'on ne veut pas répéter un succès. On veut essayer, en tout cas, j'avais pas envie de refaire un film comme Les roseaux sauvages, vous voyez. J'avais envie de faire une autre expérience humaine et une autre expérience artistique. Parce que c'est ça, ma manière de faire du cinéma. C'est chaque fois de découvrir des nouvelles expériences humaines et des nouvelles expériences artistiques, quoi. Merci beaucoup. All right. Well, I don't know. What I'm going to say right now is how I feel about it. I'm not speaking for others. This is very subjective. I mean,
one can say my films were successful. True, they made some money, some were profitable, but I never made a blockbuster, you know. Let's take the example of The Wild Reeds, Les Roseaux Sauvages. Well, that film, the success was very difficult to measure, in fact, because my intention was to make a film on the repercussions of the war in Algeria, in deep, in France, you know, in the province of France, where I spent my teenagehood. And the film, in fact, became a success for a completely different reason, for a reason that I did not at all expect. And people said the film was successful because it talked about the discovery of homosexuality, which is really strange because that wasn't my intention at all. It's true, one of the three protagonists is a homosexual, and this is one of the dimensions of the film. But, you know, when I make a film, I'm interested mostly in the destiny of my characters, in the characters themselves. And in that film, you know, the Algerian war was the central piece of the film. I wanted to show how the war was changing the life in that school in the French province. But actually, the reason why the film was successful was because it gave a certain representation of homosexuality. At the same time, you know, when you have a success, it's always nice and it's encouraging, but still I think that from a creative point of view, it's not always stimulating to have a success. What I mean by that is, you know, sometimes after you have a bad experience, then you really want to take your revenge. You have the strength of despair, as it were, and that's something that pushes you forward. Whereas when a film is successful, you know, you don't want to repeat a success. You know, I didn't want to make another film like The Wild Reeds. I wanted to do something else. I wanted to have another human experience and another artistic experience, because this is how I work. You know, I like to discover new things. I like to discover new human experiences or artistic experiences. Well, André, the time has raced past. Unfortunately, we have to end it there, but I want to wish you the best of luck with your screening tomorrow for the new film L'Adieu à la Nuit with Catherine Deneuve. And this has, as I understand it, touches on jihadism in France, which will be a very topical issue, of course. And to thank you for the body of your work. L'intrusion du djihadisme dans la France profonde, oui, oui. And to thank you for the whole body of your work across the years and for spending time with us today. So thank you very much. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci.